ഹായ്, ഇന്നെനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം മരണത്തെ പറ്റിയാണ്. എനിക്കറിയാം, ഭയങ്കര ക്രിഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. എന്നാലും ഇപ്പം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ കുഴിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ, ദഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, നമ്മളെ കുഴിച്ചിടുമ്പം നമുക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് പല സിനിമകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബറീഡ് അലൈവ്, അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല എത്ര പേരെയാണ് ശരിക്കും മരിച്ചിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മരിക്കാതെ കുഴിച്ചിടുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺസെൻസേർഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 10 people who woke up at their own funeral ആണ്. Let's watch. Just imagine one day you're mourning your friend or loved one at their funeral. That's when all of a sudden they wake up. This may sound like something from fiction, but believe it or not, it's happened many times in real life before. From people everyone had thought had passed on but they were wrong, to people who faked their own passing and funeral just to see who would turn up. Noella Recundo. The story of Noella Recundo made headlines around the world in 2016. She lives in Australia, but one day she had to return to her home of Burundi. This was to attend the funeral of her stepmother. What she didn't know, however, was her husband had arranged a hitman to take her out when she was there. When Noella arrived in Burundi, the hitmen grabbed her, but when they realized her own husband had ordered the hit, they gave her freedom. Noella then returned home. However, the hitmen told her husband that they completed the job. That's because they still wanted to get paid. So Noella's husband, believing that she'd been taken out, arranged her funeral. But he was stunned when Noella confronted him at her own funeral. Later on, her husband, Balenga, was sentenced to 5 years in prison. Noella then went on to start a new life with her 8 children. It's crazy that this couple had been married for 10 years and then Balenga decided to do that. Thankfully, the hitmen were outraged, otherwise Noella would not have left Burundi alive. But just imagine the look on her husband's face when she shows up at her own funeral he planned. അതായത് ഇവർക്ക് 8 പിള്ളേരുണ്ട്, 10 വർഷമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇയാളാണെങ്കിൽ ഇവളെ നാട്ടിൽ പോയപ്പം ഇയാൾക്കെതിരെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് വിളിക്കാൻ നോക്കി. അതായത് പിന്നെ കൊട്ടേഷൻകാരെ ആദ്യം സമ്മതിക്കണം. കൊട്ടേഷൻകാർ ഇവിടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ അയച്ചു തന്നു. അച്ഛൻ പൈസ അയച്ചു കൊടുത്ത് തിരിച്ച് അടക്കിന് നേരെ പെണ്ണുമ്പള്ള തിരിച്ചും വന്ന് പെട്ടില്ലേ അച്ഛൻ സീൻ. എന്നാലും അയാളൊക്കെ സമ്മതിക്കണം. ഇത് കണ്ടിച്ചവരെയൊക്കെ വേണ്ട. എല്ലാവരും ഒന്നായിട്ട് 8 പിള്ളേരില്ലേ, വേറെ വല്ല ലൈനും കാണും, അതായിരിക്കും നിർബന്ധം. This took place in the village of Brawning, Hertfordshire, England. On the 2nd of October, the town came together for the funeral of local farmer Matthew Wall. But on the way to the funeral, one of the pallbearers dropped the coffin. That may sound like a bad thing, but it's actually a great thing that it happened. That's because the jolt was enough to wake up Matthew Wall. Matthew, the farmer, then went on to live for 2 more decades. And his coming back to life is a continued celebration for the village of Brawning. It's not known if he was simply sleeping or in a coma, but his vital signs were checked many times and he was confirmed to not be alive. It's kind of scary hearing this. It makes you wonder how many people are buried alive. എന്നാലും കുഴിച്ചിടാൻ പോയ വഴിക്ക് ശവപ്പെട്ടി താഴെ വീണപ്പം ആ ഒരു ജോലിട്ടില് ഇയാൾ വീണ്ടും ജീവനോടെ വന്നിട്ട് 2 പതിറ്റാണ്ടുകൾ വീണ്ടും ജീവിച്ചിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സീനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാധനമല്ലേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം ആരും ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ജീവൻ പോയെന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന്. അപ്പൊ എന്തോരം ആൾക്കാർ ചിലപ്പം ജീവനോടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്ത നോക്കാം. Gilberto Araujo. Just imagine if your entire family thought you'd passed away, when in reality you're alive and well. This is what happened to Gilberto Araujo of Brazil. In 2012, he was confirmed to not be alive. This was after his brother identified his body at a local morgue.
His family members and friends were all standing around his coffin mourning him, but that's when Gilberto turned up at the door. So what happened? Well, it turned out it was a case of mistaken identity. Gilberto Araujo worked at a car washer's in Alagoinhos, Brazil. At that same car wash, another car washer had been taken out. The other car washer looked a lot like Gilberto, and that's why Gilberto's brother mistook the car washer for him. I'm guessing the two brothers weren't that close. Or maybe the other car washer was hard to recognize from his injuries. Either way, his friends and family were shocked when Gilberto walked into his own funeral. But this must not have only been a shock for his family, but for him too. Just imagine being alive when your entire family thinks you're not. അതിനകത്തൊരു ഓണറബിൾ മെൻഷൻ പറയാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബ്രദറിന്, അതായത് ഗിൽബർട്ടോയുടെ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇത് ഗിൽബർട്ടോ തന്നെയാണ് ഉറപ്പ്. എന്നിട്ട് പോയി ഇതിന്റെ അടക്കം നടത്തി ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗിൽബർട്ടോ തിരിച്ചു വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ചേട്ടൻ പറയും ഇവനല്ല ഗിൽബർട്ടോ, ഇതവന്റെ പ്രേതമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാളെ അടുത്ത Nicephorus Glycus. Nicephorus Glycus was a bishop working at a church in Lesbos, Greece. That's when one day he was found and declared to not be alive. In accordance with tradition, his body was left on display in the Methymni church. But after 2 nights of his body being on display, something scary happened. Nicephorus sat up and demanded to know what was going on. It turned out he was alive and well. He said he'd simply been having a long nap. But others believe he may have fell into some kind of coma. Local medics had checked his vital signs and confirmed he was not living. As he was in this ancient church, some believed a miracle had occurred, while others thought perhaps it was a bizarre medical phenomenon. ഉയരത്തനീറ്റെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇയാളെ പിടിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ആക്കാൻ വന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പം 2 ദിവസം മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ വീണ്ടും എണീറ്റ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ഓർക്കോ 2 ദിവസം ഉറങ്ങുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാരണം നല്ല കോമയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അടുത്ത Mohammed Rahan. One day, Mohammed Rahan of Damascus, Syria, was at a local market. That was when there was a big airstrike nearby. The local market took the force of the blast. For whatever reason, he was reported as passing away. It was said he was buried under the rubble and sadly did not make it. But that was only half true. His friends and family organized his funeral. And a few days later, with no body, this went ahead. But his friends and family were relieved when he turned up just as his funeral was coming to an end. Mohammed had been buried under the rubble for 36 hours. But eventually, without a rescue team, he was able to free himself. When he walked into the funeral, there was still debris stuck in his hair and beard. Just imagine if you were his loved one. It would have been an emotional roller coaster hearing he'd passed on and then finding out he was okay. അതായത് ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു ബോംബ് അങ്ങനെയൊക്കെ വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം ബോഡി ഇല്ലാണ്ട് ആൾക്കാരെ തിരിച്ചിടും. അതായത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആൾ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓർക്കും മിക്കവാറും ആ ബോംബിൽ തട്ടിപ്പോയതാണെന്ന് ഓർക്കും. അതിൽ വേറെ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അടക്കിന് തന്നെ ഇയാൾ കറക്റ്റ് തിരിച്ചു വന്നല്ലേ, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. സോ അത് നോക്കാം. Walter Williams. On February 26, 2014, Walter Williams of Mississippi was confirmed to not be alive. He was 78 years old at the time. All of the paperwork was completed and he was put into a body bag. He was then taken to a funeral home. But one day before his funeral, as he was being prepared, something strange happened. The coroner noticed him breathing very lightly. Then all of a sudden his legs began to move and it was clear that Walter was alive. He was taken to a hospital and it was confirmed he was in fact alive. But this respawn sadly did not last too long. That's because 2 weeks later he passed away for real. His nephew was quoted as saying, "I think he's actually gone this time." Again, an emotional roller coaster hearing that a loved one passed on, they were alive, and then they passed on again. It may sound like fiction, but this really can happen. This is known as Lazarus syndrome, which is where you pass on and then come back to life. നമ്മുടെ വൈറ്റൽ സയൻസ് ഭയങ്കര വീക്കാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ജസ്റ്റ് ലാസറസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്.
നമ്മുടെ വൈറ്റൽ സയൻസും നമ്മുടെ ബോഡിയും ഭയങ്കര വീക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവനാണെങ്കിൽ ബോർഡർ ലൈനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് എപ്പം വേണമെങ്കിലും പാസും ചെയ്യാം, എപ്പം വേണമെങ്കിലും ജീവനോടെ വരികയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ഈ വോൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്. ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ബ്രീത്തിങ്ങേ ബാക്കിയുള്ളൂ, ജീവന്റെ ചെറിയ ചാൻസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളെന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പം അയാൾ മിക്കവാറും മരിക്കുമായിരിക്കും. ഇത്രയുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. Mohammed Furkhan. In 2019, Mohammed Furkhan's family were very sad. A grave had been dug and they were about to bury their loved one. That's when the incredible happened. All of a sudden, Mohammed, who was supposedly not alive, began to move. He had confirmed to not be alive by multiple doctors. But the 20-year-old was actually fine. He was rushed to a hospital and placed on a ventilator. The 20-year-old had been involved in a road incident. And apparently, his family were only told he was not alive when they stopped paying the hospital bills because they ran out of money. This prompted an investigation into the healthcare system of the state of Uttar Pradesh. His older brother said the family had been left traumatized by the roller coaster of emotions. And frankly, I can see why. വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തിയപ്പോൾ അയാളെ ഡെഡായിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫാമിലിനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. എന്ത് മനുഷ്യന്മാരാണ്. ആ ഹോസ്പിറ്റലുകാരെ ഉണ്ടല്ലോ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. ഉത്തർപ്രദേശല്ലേ, ദേശം കണ്ടിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാനൊക്കെ നോക്കാം. Zhang Diyang. Zhang Diyang was a 66-year-old man from China, but one day he had an idea to stage his own funeral. He arranged it himself simply to see how many people would show up. He was curious because he'd never been married and never had any children. In Chinese culture, the passed on are said to have needs. Their graves are supposed to be visited on a regular basis to ensure these needs are met. It turned out that 40 invitees turned up to Zhang's funeral, along with several hundred others. But incredibly, he still was not happy. 20 friends and relatives did not show up, and he was quoted as saying, "I can't believe so many relatives and friends don't care about me. Frankly, I'd be pretty happy if over 100 people showed up to my funeral." നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ. നമ്മുടെ അളക്കിന് ആരും വരുമെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡെത്ത് ഫേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ദൂരെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുക. അന്നേരം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലവൻ വന്നില്ല, അവനെ ശരിക്കും എന്നോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും. ഒരു ദിവസം ആലോചിച്ചാൽ ഇത് അയാൾ ചെയ്തത് ഇയാളുടെ ശരിക്കും ഇയാളുടെ സ്നേഹമുള്ള റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആരാണെന്ന് അറിയാനാണ്. Camille. One day, a 25-year-old Polish man had drank too much vodka. His friends called for an ambulance when he collapsed at a bar. He was then taken to a hospital and was confirmed to not be alive. But when he went to the morgue, it was found he was actually alive still. Rather than go home, the man named Camille went right back to the bar where his friends still were. And just like that, they picked up where they left off, drinking vodka. ഓക്കെ അടിച്ചിട്ട് പൂസായി ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾ മരിച്ചെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച്. ഇത് മോർച്ചറിന്ന് ഇയാൾ ഉയർത്തെണീറ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ല. അച്ഛൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് ബാറിലോട്ട് പോയി ഫ്രണ്ട്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. സമ്മതിക്കണം എൻ്റെ പൊന്നെ, അയാളുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി. ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്കാണെങ്കിൽ മറ്റേ ചൈനക്കാരനാണെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഫേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേര് വരുമെന്ന് നോക്കാനിരുന്നതാണ്. അത് അയാളുടെ ഒരു ഭയങ്കര ഭീകരമായ ഒരു ഐഡിയ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഫാമിലിയോടും പറയുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ നീക്കിയത്. അപ്പം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ആൻഡ് പീസ് ഔട്ട്.